Essaawa ziweze ssatu ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nkwadiriza ku STAR TV emmunyenye eggwanga webale gyonna gy'otuusizaako engalo na yonna gy'osinziira okuba ng'otulaba. Nze Jethro Kasaigi. Akakiiko akanoonyereza ku mbalirira n'ensaasanya ebitongole bya gavumenti akapaaka kalaze obwetaavu bwa gavumenti okwongera okuvujjirira eddwaliro ekkulu erya Mbarara Regional Referral Hospital okutumbula ebyobulamu n'obuweereza eri abantu. Akakiiko ka paaka kakizudde nti eddwaliro lya Mbarara mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 lyakozesa obuwumbi 17 n'obukadde 300 n'obukadde 9 ezaaliremesa okutuusa emu ku mpeereza eri abalwadde abasoba mu bukadde 6 okuli n'ababondabonda. Because we want you to protect the gains seriously. Abakulira eddwaliro ekkulu ery'e Mbarara balabiseekera akakiiko ka paaka akanoonyereza ku mbalirira y'ebitongole bya gavumenti n'okuttanya ku byanokolwayo alipoota y'ombalirizo b'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka 2025. Then we spend. NTR is later receipted. Alipoota ya ssaababalirizi ekinooganya lwatu nti Mbarara Regional Referral Hospital atubidde mu bizibu ebitali bimu okuli omujjuzo nga n'olumu abalwadde naddala abakyala abasuuliddwa okuzaala babakolerako mu weema so ng'era terina byuma bya Enkizo okuli obugaali bw'abayi n'enkola y'obufaananyi kiyite x-ray ebimaze emyaka 10 ng'eddwaliro lifuma bifume. Not accommodate patients in a tent. And you ably said that even mothers who have given birth are also part of the ones that are accommodated in a tent as a ward. That is purely unacceptable and far below standard. You have so many equipment laying non-functional just because there is nobody who is responsible for that. The entire ward has only 40 bed sheets, while some were purchased in 2016. Akakiiko ka paaka era kakunyiza abakulu b'eddwaliro ly'e Mbarara okunnyonnyola lwaki baalemererwa okukozesa obukadde obusoba mu 6 ezalina okusasula obusimu bw'abakozi n'ebintu ebirala. Tell us how you used it since you have had that building which has stood for a very long time, whatever. But give us those correspondences between you and the accountant general, so that we take it up from there. It comes to this 692 million that you didn't spend. Underutilization of warrants. That is 3.11. Can you speak to why didn't we? This is under human capital, administrative and support services, hospital management support services. What happened? We had a delay of the constitution of the new Health Service Commission. Then the Ministry of Public Service halted the original plan of retiring all of them after the abolition of the office. Akakiiko akakizudde nti obuwumbi 17 n'obukadde 9 obwaweebwa eddwaliro lya Mbarara tezimala kuddukanya mirimu nga nabwo ekityo lisaanye embalirira ya lw'esuumuusibwe. So we take note that this budget is too low for Mbarara Regional Referral Hospital, considering the population that it does serve. So it's in our interest that we do a bigger bargain for Mbarara Regional Referral Hospital, because the area of coverage, these are 12 districts. Mbarara Regional Referral Hospital etuusa obujjanjabi eri district 12 ezikola abantu obukadde 6 okuli n'ababondabonda. We had an increment on the side of the drugs and we received some good supplies. But again, in the middle of the course, we had on and off our CT scan, X-ray, CT scan, MRI, and echo. They got issues. I'm very happy to announce that now we have all these machines working. To NMS does not provide consumables for the CT scan. We always have now to use that other and the cost-sharing mechanism first obtain the consumables for the MRI and the CT scan. Nze Rebecca Natongo ne Gloria Gutabinji. You have so Machari mu nsonga y'emu akakiiko ka Paalamenti ku by'okwerinda n'ensonga z'omunda akafundikidde okubuuliriza ku bbago ly'etteeka ku nkola y'ebyassaayansi 2025 Forensic and Scientific Analytical Services Bill 2025 era abaka bakanyiza kuzimu kunongoosereza mu bbago. Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi agamba ebbago aliwa omwaganya eri makebejjero g'ebyassaayansi okusalawo okufuna olukusa so si buwaze.
Abakungu okuva mu bitongole ebyekenenye endagabutonde ebinkumu n'obutaffaali obw'enjawulo okuli poliisi n'amakebejjero g'ebya sayansi balabiseeko eri akakiiko ka palamenti ku by'okwerinda n'ensonga z'omunda okwanja ebyakanyiziddwako mu nnongoosereza mu bbago lya 2025. Ensonga ezaali zeemulugunyizibwako ebitongole okuli yafeesi ya Ssabawaabi, poliisi n'akakiiko ka palamenti ku by'okwerinda n'ensonga z'omunda kuliko obudde n'ekkomo n'okulambikibwa kw'amateeka kw'ebbago. Ku nsonga z'ebitongole okukola emirimu egirabika okufaanagana okuli NIRA ne poliisi, minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi agamba ebbago terigenderera kusikizibwa nkola z'abinkumu oba ebifa ku bantu wabula lyakwongera kunyikiza nkola za bya sayansi. The database is not open-ended but will be provided through a formal request process, ensuring that only relevant agencies and competent authorities can obtain data. This controlled access strengthens interagency cooperation, minimizes risks of duplication or conflict, and ensures that sensitive information is used appropriately. Ssentebe w'akakiiko ka palamenti ku by'okwerinda Wilson Kajwenge asabye okwongera okutangaazibwa ku nsonga y'ebbago eri okuwandiisa amakebejjero era yeewuunyizza oba ne poliisi kijja kugyetaagisa okuddamu okwewandiisa obujja okukola eby'endagabutonde mu mirimu gyayo. Addresses that if you look at 12.6 of the bill, the gazetted bill, it answers your question, Honorable Chair. It says that this section, that requirement, shall not apply to analytical laboratories registered or regulated under any other law. No, that is 6. So those laboratories that are already regulated, and I think the abaka kakiiko kano era basabye okutangaazibwa lwaki Ssaabawolereza wa gavumenti yawabula nti amakebejjero g'ebyobutonde ne sayansi tegeetaagisa kufuna lukusa wabula kibe kyeyagalire. I saw the Attorney General brush it, just the issue of accreditation for ISO accreditation. Does he refer it as not mandatory, but only as best practice? Yes, I agree. I think he looked at once you make these requirements mandatory, some of them can be extremely costly for these other labs, the other players within the section. So you'll find yourself looking out very many other laboratories, some of them which are already in existence. Aspiration to aspire for, but when you make it binding, actually now you are going to force people, conscript them, unless you go to GAL, which is ISO accredited, then your evidence is not admissible. You are actually doing the reverse of what we are trying to avoid. Mu ngeri y'emu Ssaabawolereza era awadde amagezi ku bikolebwa okutambulira kulambikibwa kw'ekitongole ki WHO ku butwa naddala kubuwalira obulabika ng'obukontana mu bbago n'empeereza mu minisitule y'ebyobulamu era asabye akawaayiro Ssatu kakolebwemu ennongoosereza. Matters of public health risks and concerns, they say that's their mandate. But you see, this law brings it now under the ambit of internal affairs. Of health by avoiding to take on any clinical role. What we do, we've been doing, and we are now trying to put it in the law, is that to say that so and so has poisoned, the poison substance was A. How you diagnose and treat is. He was careful not to go into the mandate of treatment, but somebody who is able to, to advise on the technical issues regarding poisons. Because as we know, poisons evolve and they come in several ways and forms. And therefore, he looked at the laws and said, indeed, we need to have this control center. And hence, Ndi Nafka Farida ne Gloria Gwitabinji. Wetongerayo omuwabuzi wa President ku nsonga z'ebyokwerinda Lieutenant General Proscovia Nalweyiso
awadde abasiraamu ente 5 ng'amanzaali ga Eid el-Fitr enaakuzibwako olw'enkya. Ente zino ziweereddwayo Haji Sulaiman Semakola ku muzikiti gwa Masjid Jamida e Bukesa. Abasiraamu okwetoloola ensi yonna baakujaguza Eid al-Fitr olunaku lw'enkya oluvannyuma lw'okumalako ekisibo n'okuboneka kw'omwezi omutukuvu. Munnamagye yaganyukira omuwabuzi wa pulezidenti ku byokwerinda Lieutenant General Proscovia Nalweiso agabidde abasiraamu mu Kampala ente 5 okukuza Eid el-Fitr. Ffe gamba nti omuntu atasobola kusiima munne tasobola na kusiima Katonda. Bw'oba tosobodde kusiima General Proscovia Nalweiso kyatukoledde leero kitegeeza tolina ddiini ku mutima gwo. General Nalweiso tatera nnyo kwagala musiimira mu kamera ng'akoze ebintu bye naye nze njagadde nkikole. Ente za Lieutenant General Nalweiso zitikkiddwa Haji Sulaiman Semakula ng'ono asabye obumu masekati g'amadiini okwongera okubukala n'okunnyikira. Kirungi nnyo okusiima omuntu ng'akyaliwo. Tukwebaza General Proscovia Nalweiso, twebaza President Yoweri Kaguta Museveni olw'eddembe lye mutuleetedde mu Uganda. Nkubiriza abantu bonna ogenda okukola. Teri mukulembeze agenda kuteeka ssente mu nsawo. Ne mu America teri mukulembeze agaba ssente. Naye President Museveni agaba ssente za PDM. Era nebaza nnyo abasiraamu mwenna baamulonda, mbaagaliza Eid ennungi, mukuume emirembe, mubeere bulungi era musaale bulungi. Sheikh Ismail Ssemwanga asiimye General Nalweiso ne President Museveni bulijjo okusibululanga abasiraamu era agambye nti kino kya mpeerezi tagambika. N'asaba abasiraamu okuyitimusa empisa n'okwagala nga bwe gubadde mu kisiibo. Mbaagaliza Eid ennungi, mbaagaliza abasiraamu mukuume emirembe, tulwagaliza President Museveni obulamu obulungi, tumwagaliza akulembera eggwanga lino bulungi. Bane President Museveni byakoledde eggwanga mu biraba. Eggwanga lyaffe erimu emirembe. Allah ga mu Qur'an ekitiibwa nti wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Nti singa munneebaza ngenda kubeera nga nkola ki nga mbongera, naye singa onaabeera nga olekayo okubeera nga onneebaza obanga onjeemera ogenda kubeera nga ofuna ekibonerezo eky'amaanyi. Mu Buganda bagamba nti akuwa gokola ki gwowa. Naffe tutwala okwebaza kwaffe n'okusiima kwaffe eri ow'ekitiibwa General Proscovia Nalweiso olw'okubeera nga atulabawo. Kanjogere mu njogera ennaku zino kubanga Ramadan yali etandika yatuwa ebisiibula abasiraamu ne ku nkomero yagenda nti ate abaddu bange babadde basiiba, abaddu ba Allah babadde basiiba ate balina okusiibuluka. Naga nti enva zizina azituwadde ente ennungi, nti alhamdulillah tusaba Mungu abeere nga amukuumira ebintu bye. Siraamu mwenna gye muli Eid Mubaraka, mbaagaliza Eid ennungi n'okusaala obulungi n'okusanyuka obulungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusiiba kwaffe, ffenna tusiibye naye okusiiba kukwe yagamba nti asawmu li wa ana ajizi bihi. Mu ngeri emu Haji Haruna Semakula ssentebe w'obusiraamu e Mukono asabye abasiraamu okukuuma enkolagana ennungi n'okussa ekitiibwa mu ddiini endala kisobozesa obusiraamu okwesiimisa ababulimu n'okubwagazisa abalala. Njagala kwongera kusaba era sijja kulekera okusaba ekigambo ekigamba nti bamaseeka baimaamu basaba ffenna musigale mu kusomesa eddiini yaffe, musigale okubeera nga muli kyakulabirako. Mirira amadiini amalala zesaba mukomye era omuntu anaavumanga tujja kusala amagezi naffe okubeera nga tunoonya akawaayiro konna kwe kutukuwaabirira. Okukola dduyiro tekisobola kuba kya lubeerera. Okulya tekwewalika. Kikukaluubiriza okusala omugejjo.
jangu ogezeeko ne Gen Shikang L-carnitine chromium capsules ezikolebwa mu bimera wakati mu kunoonyereza kw'ekikugu. Kozesa capsules 3 zokka buli lunaku. Ebirungo ebirimu by'amaanyi nnyo mu kusala amasavu mu mubiri gwo. Naye lya emirundi 2 buli lunaku. Omubiri togukuluusanya. Okusala omugejjo kutandikirawo kati. Gen Shikang L-carnitine chromium capsules zikuyambako okusigaza omubiri ogweyagaza. Goberera endagiriro n'okuwabulwa kw'abasawo ng'okozesa capsules zino. Okumanya ebisingawo tukyalire ku www.hgo.com oba kuba essimu ku noti 8 noti 33 55 55. شهر رمضان واجب علينا الله وكسيبا mwezi kwa Ramadhani chituka kataka bange Allah صيام شهر رمضان واجب علينا وكسيبا mwezi kwa Ramadhani chituka kataka bange Allah صيام شهر رمضان واجب علينا mwezi kwa Ramadhani chituka kataka Mawulire ag'Enkizo ku Ssatu gakyagenda mu maaso nkomewo n'ekitundu ekyokubiri. Akulira essomero lya Kansanga Seed Secondary School Katowa Lusimbi asabye gavumenti okwongera ku muwendo gw'ebizimbe mu ssomero lino olw'omuwendo gw'abayizi omuyitirivu nga buli kibiina kyenkana mulimu abayizi abasoba mu 2. Walusimbi yagambye mu kiseera kino basanze okusoomooza kw'amaanyi naddala bwe kituuka we basomeseza abayizi bano anti ebibiina ebiriwo byambaawo nga basinga obungi babasomeseza mu miti. Essomero lya Kansanga Seed Secondary School erisangibwa mu division y'e Makindye lisomesa abayizi abaleeyo mu 2019 wabula bw'olituukako kw'okomya amaaso anti embeera mwe liri yennyamiza. Tulina abaana 2019 ate nga bakyajjanga bamulaba bonna abakyatudde awo bonna bakyasaba bifo tunaamalirako ttaamu atutaddewo akapande wali naye nga abantu baagala kugenda bagamba bannange tujjudde nedda ffe tujjudde ffe nedda naye gwetunula wogenda okubateeka nga tolabawo. Abayizi ku ssomero lino bakwasa ennaku kubanga ebibiina mwe basomera byambaawo ng'oluusi basomera wansi wa miti. Enkuba nga yatonye gujabagira kubanga olwo baba tebajja kusoma. Omumyuka wa RCC mu division y'e Makindye Mark Bayingana awubyeko olulu ebigere ku ssomero lino okumanya embeera mwe liri. Ebizimbe tebimala sanze temporary structures mukaaga omuli abaana abasoma aba senior 3 aba 4 aba 5 aba 6 enkuba weetonya obwana obusanga bukankana bonna. Akulira essomero lino Katowa Lusimbi amubuulidde okusoomozebwa ku basiŋŋaana okutuusa obuweereza ku bayizi. Walusimbi alaajanidde gavumenti okudduukirira essomero lino ng'erizimbira ebizimbe ebituukana n'omutindo ssaako n'okwongera ku muwendo gw'abasomesa bisobozesa abayizi okusomera mu mbeera eyeeyagaza. Tulina abasomesa 45 kupeewo naye nga tetwetaaga abasomesa nga 6 kati ne tuba nga tulina abasomesa nga 2 abasasulwa wano lokale naye nga nakyo si kyangu omwezi gutandika okuggwako n'ogamba nkoze ntya leero gunaatera okuggwako. N'olwekyo tusaba abasomesa staafu kwota nga bwe mulabye. Mark Bayingana era abagumizza nga minisitule y'ebyenjigiriza bw'etatudde era ensonga zaabwe egenda kuzitunulamu. Sikulu yokka zirina mu Kampala ate n'ettaka mu Kampala teririiwo. We are lucky I've got 14 acres here. Leka tulabe nga eno eggumidde nga tetunaba kulowooza ku ndala. Toyinza kutandika kugamba tunoonya seed school mu divisions endala ng'ate n'eno ebisaanyizo tetunaba kutuuka ku ki ku standard tunaba gituusa ku standard.
Essomero lino lisomeramu abayizi abali mu 2019 wabula ebikozesebwa ku ssomero okubatuusaako obuweereza obulungi bitono ddala. Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja azizza abantu b'e Kakunyu Namusera mu ggombolola y'Emmende mu disitulikita y'e Wakiso ku bibanja byabwe oluvannyuma lwa kkooti okuwa ensala yaayo abantu abali bagwa ku bibanja bazzibweko bunnambiro obutuukidde ku kyalo Kakunyu Namusera nga baziddwa ku bibanja byabwe basagambiza basaze n'ente okwekulisa embeera yali yabatuukako anti baali tebalina we beekekaluba. Namusera mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso be babadde basula ku tebuukya oluvannyuma lwa Apollo Kaggwa okubasenda ku bibanja byabwe kwe bamaze ebbanga. Olwaleero minisita omubeezi ow'eby'ettaka Honorable Dr. Sam Mayanja n'omubaka wa pulezidenti Wakiso Justin Mbabazi batuuse ku kyalo Kakunyu okugonjola n'okuzza akase ku matama g'abatuuze abaakosebwa so n'okumalawo enkaayana ku ttaka lino ezikulungudde ebbanga. Abatuuze bwe babakubyeko emmunye babadde ku ndaba ku ki bwe batyo ne babalombojjera ennaku mwe bayise okuva lwe basengulwa ku ttaka lyabwe. Segana ayagala kukozesa ttaka lye naye Kaggwa yateekawo ekiyumba. So n'olw'ensonga eyo mukama wange minisita bw'oba wano at least lagira abaana baabwe ekiyumba ekyo kiveeyo kubanga mwe mutuula bakifeesi bwe buziba ekiro bataayiza abantu awo ku kkubo tulina fayiro nga Ssatu baaleepingako n'abakazi. Minisita RDC DPC bane tubeebaza kyonna kye mutukoledde okututaasa omusajja ono Kaggwa kyatukola yatuleetera bakifeesi babeera omwo baagala kututta batwewerera buli lukya bagamba baagala tutta kwe kufuna emirembe awooninga ne gavumenti namba. Bategeezezza minisita nga bwe bamaze ebbanga nga batuntuzibwa nga ne poliisi batunulako kyamuli okutuusa kkooti lwewulidde omulanga gwabwe. Kira Maria tukulembedde emisango ne gigwa mwezi guno twebaza nnyo. Minisita asomedde abatuuze alipoota eyakolebwa akakiiko akalwanyisa obukenuzi aka State House Anti-Corruption Unit akakulirwa Brigadier General Henry Isoke n'ensala ya kkooti akakasanga bo we bali bannannyini ttaka abatuufu. Kati kkooti yalangiridde entewo. Recommended that restatement be done systematically, giving due regard to previous location and size of the land claimed, and to involve key stakeholders, including the local authorities. Kati consulting ne RDC, mulabire ddala nti olitakwata ate kinene kusinga kyali kike, ate tebe kuleeta ate conflicts endala. Kibanja bonna bannayuganda babakobeddwa. Evicting one person is like evicting all Ugandans. Kyova olaba nti no resources zenna zikolebwa okulaba nti ekintu wano kiggwa nga tekiggwa nga obwenkanya bukoleddwa. Takomye okwo abanjulidde n'ebbaluwa yamuwandiikiddwa Apollo Kaggwa ng'amutiisatiisa nga bw'agenda okumukolako obulabe. Abasiimye obutaggwaamu ssuubi n'okwesiga enkola za gavumenti ze yabaterawo okufuna obwenkanya era minisita bw'aviiriddeyo nga bano babinuka masejjere. N'agamba nti eyiye COVID ebiredde nange ntegeke eyange nfune n'ebirala ebibaagi ze tutasamu emibiri gy'abantu fenna tufire wamu tugende rest in peace. Ebbaluwa eno bannange tentiisa era teyantiisiza tumujaganye ensonga yeani eri akaluma kamuwadde. Kinajjukirwa nti minisita Mayanja yayingira mu nkaayana z'ettaka lino mu mwaka gwa 2022 okugezaako okutawuza abafamire. Apollo Kaggwa alyoka agenda aboononera amayumba, ensuku n'ebijja byabwe. Betongerayo amaka emitwalo 49 egomba agakuweebwa enkumbi emitwalo 49 ze banayambisa mu bulimi wabula gavumenti kayofube mutandise n'enkumbi 4 era eri abatuuze mu Town Council y'Egomba. Enteekateeka y'okugaba enkumbi etongozeddwa ku kitalo kya disitulikiti y'e Gomba. Abatuuze ku kyalo Kakunyu Namusera mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso be babadde basula ku tebuukya oluvannyuma lwa Apollo Kaggwa okubasenda ku bibanja byabwe kwe bamaze ebbanga. Mu mwaka gwa 2015 President Museveni yasuubiza okuwa amaka enkumbi obukadde 18 okwetooloola eggwanga era mu mwaka gwa 2021 Nadisi Kaweefube yamutandika n'enkumbi obukadde 2 mu emitwalo 5 ezise ziweebwa abantu okwetooloola eggwanga.
Mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 gavumenti yalambika obuwumbi 20 ku nteekateeka y'okugula enkumbi obukadde 2.40 wabula era paaliyamenti mu mwaka gwa 2026 yakakasizza obuwumbi obulala 7 eri enteekateeka y'okugula enkumbi ezinaaweebwa abalimi mu byalo okutumbula obulimi okwetooloola eggwanga. Egomba kaweefube w'okugabira abalimi enkumbi atongozeddwa ku kitebe kya disitulikiti era amaka 400 mu tawuni kanso y'e Kanoni be basoose okuganyulwa mu nteekateeka eno. N'ensi yaffe omulimu guno tugutongoza ogw'okugaba enkumbi zino. RDC w'Egomba Ronald Katende asabye abafunye n'abanaafuna enkumbi okuzikozesa okutumbula obulimi era alina essuubi nti amaka agasinga obungi Egomba ga kutumbuka mu byenfuna n'emmere emala wabula alabudde abavunaanyizibwa ku nteekateeka y'okugaba enkumbi okwolesa obwerufu. Kyenvudde nkubiriza akulidde omulimu guno olwa district administration omukulu Sebabi wamu ne head of department mukulu Ben okulabika nti babeera kini nnyo kwabo abagenda okuvunaanyizibwa okugaba enkumbi zino okulabika nti buli nkumbi etuuka kwoyo omuntu agenda ogifuna era mbawadde. William Sebabi avunaanyizibwa ku by'obulimi Egomba mukakafu nti nga enkumbi ziweereddwa abantu enteekateeka yakubayamba okugatiriza ku kakadde ka PDM n'emyoga olw'amaggwe embeera z'abantu zitumbuke. Tulwadde twagala nnyo abantu bano aba PDM ate tubongereko n'omukisa gw'enkumbi eyo babe nga bakozesa bulungi n'akakadde kaffe kali. Ssentebe w'eggombolola y'e Kabula Soke Ali Kiseka Kabuuka asiimye gavumenti olw'enteekateeka zaayo ezigendereddwamu okujja abantu mu bwavu. Naye mbakubiriza enkumbi zino tezigenda mwadiweya. Enkumbi zino muzikozese okusima kwange eri gavumenti olw'okulaba nti kigweyanidde omuntu okuweebwa enkumbi kubanga ky'ekisumuluzo kya ssente. Abamu ku balimi abaweereddwa enkumbi Egomba balina essuubi nti obwavu babulinnye ku nfeete. Eno etuwadde enkumbi naye tetuweereddeeko miyini. Tusa okusima kwange eri gavumenti naddala Pulezidenti Museveni ebale taata nti tufunye enkumbi batuwadde enkumbi tugenda kwongera okwekulaakulanya. Gomba erina amaka agasoba mu 49 era nga gonna gakufuna enkumbi okuva eri Minisitule y'ebyobulimi. Nze Luchamuzi Paul, Egomba. Ekitongole ki Brass for Africa kisaba na Uganda okujjumbira enteekateeka z'okudduukirira abali mu bwetaavu naddala abaana abawala n'abakyala abasinga okusanga obuzibu obutali bumu. Wateekeddwawo empaka z'obugaali okuva nga 2 okutuuka nga 22 April ezituumiddwa Vuganya ku lw'omwenkano okusonderako obukadde 305 ezinayambisibwa mu kusomesa n'okuwa essuubi abasoba mu 3. Empaka z'obugaali Race for Equality Vuganya ku lw'omwenkano za kusimbulwa mu nkambi y'ababundabunde na Kivale mu Isingiro okuwolekera Kampala wakati w'ennaku z'omwezi 22 April 2026. Twaniriza abavuzi b'obugaali 11 abali ovuga obugaali nga bava e Nakivale mu refugee settlement eyo mayiro ezisukka mu 2 okujja wano ku offices zaffe kumala ennaku 3 nga tutuukiriza omulamwa gwaffe oguli mu kampeyini yaffe eri okutuukiriza okubeera ng'oli weerabirira oba okutumbula ebyobulamu byo ng'omuntu wabula n'okubeera nga tufuna ensimbi ezigenda otusobozesa okwongera okutuusa ebintu bye tukola ng'ekibiina mu musiki mu bulamu n'ebintu birala ebyobulamu ebiyamba abantu okubeera n'obulamu obulungi. Buli mwaka Brass for Africa etegeka ebikujjuko ebyenjawulo okuddukirira abasumbuyibwa embeera ezitali zimu wabula okusinga abaana abawala n'abakyala bepo n'abaliko obukosefu. Wabula ekisinga eky'amaanyi osobola okubeera omusaale eyo mu kitundu ky'obeera okukyusa obulamu bw'omuntu omulala alina obulemu okukyusa obuntu bw'obulamu bw'oyo omuntu abundabunda n'okukyusa obulamu bw'oyo omuwala ayetaagisa obuyambi gola mu community yo. So kye tuli okukola wano tekiri just kuvuga bugaali oba kutuukiriza mukolo kutuyana. Tulikola omulamu ogw'okutuyana oba ogw'okubeera obulungi okusobola okukyusa obulamu bw'omuntu omulala eyo atasobola kweyamba. Kati wategekeddwawo empaka z'obugaali okusonderako obukadde obusoba mu 305 okuwa essuubi abaana abawala n'abakyala abaludde nga basumbuyibwa embeera gye bayitamu era akulira Brass for Africa Ronald Kabuye agamba bakukola ekisoboka okutuuka ku buli adaaga. Gwatandikwa emyaka 5 egiyisenga ekirubirwa kyaffe okufuna ensimbi
ensimbi zino ezigenda mu communities oba mu bitundu bye tukolera ebyenjawulo ng'ekibiina ki Brass for Africa okuyamba abantu abo abatalina buyambi abeetaagisa obuyambi obw'enjawulo wabula ffe nga tukozesa obukugu obw'ebivuga obukugu obw'obukodyo obw'obulamu obwa bulijjo okusobola okutuukiriza omulamwa ogwo n'okyusa obulamu bw'omuntu oyo ayandibadde nga tafuna mukisa we batabeerawo ani amuyambye. Emboozi eyo yeefundikidde amawulire gaffe ag'Enkizo ku Ssatu webale nnyo okuba ng'otambudde naffe nze Jethro Kasaigi. Sula bulungi.